Are you well? Yeah, long time. Attention please. Attention. Kayo debate. Yo que está vigente bien, que de marzo. Es sabe. Consatate. Meeting ve walwo abantu kufe. Bakubulira muti abasa yite bakwati. Yewongera mu kefeyo mu marzo. Yakusaba omulanzi omukulu Juju. Mwami Kasolo ebintu ebyayogerwa twamala kwebuuza nti tugende bate tugenda nti batugamba bano kyamugende muwulire bwe mutawulize tetujja kumanya bali nabo nsonga zaabwe basooka ne batwetondera nnyo ng'abazzukulu ffenna nti baali tebamanyi nti tuli banyiivu olw'okuba baali tebatuuza nkiiko okumala ebbanga kati tebatuwulira na bintu bo be bazuula bye batuukako nga tebatubuulira nga kati olukiiko ero lwe lwayise mulangira kalemeera kimera era awo nsaba mukubireko mu bugalo kubanga byonna bye tuliko ne bye tukyagendako biri ku lwakuba ye era n'okulaba nti kati tutuuse n'okuba nga tukuŋŋaana bwe tuti lw'amaanyi ge kati baatugamba ebimu ebisinga bye bannyonnyola era bano bye bannyonnyodde nabo ate emu bye bannyonnyola naye waliwo bye baali batugamba ntuga nti ate tubikkiriza kuba waliwo bagamba nti baatuuka mu bifo baatuuka batoneje ne baatuukawa tugamba werange guudu kati ng'ebyo byabano bafuna kadastrozi okuva Entebbe kati bo baali tebannabituukako kati nga bano balabika baliko esiteepu ate mu maaso okuba nti batambula sipiidi kati kyetwasembayo twabasaba nti twagala ensonga zino tukwataganire wamu kuba ffenna mwemukola ttiimu eyammwe n'ey'abano naye ekigendererwa kiri kimu ffenna tuli wansi wa Daudi Chwa ate ffenna tuli bazzukulu kwegamba twegatte tuleme kubanga bali bakolera eri nabano bakolera eri naye beegatte wamu babe nga tujja kuba tulina amaanyi agaggusa ekintu kino amangu ensonga ezo twazibalekera ebagamba bajja kuziyitamu ne Mulangira Namugala nga akomyewo bamugambe bakole n'ekiwandiiko resolution bagiwe bano mu wiiki eno ate gye tumalako olwaleero kujjayo kineweza tugeza okubabuuza resolution bagibaleta ne bagamba tebannagifuna kati ne bagamba nti katulindemu bayinza ogireeta naye nga baali bagambye nti bagireeta nga tetunaddayo mu kooti batugaa mu kooti okuddayo nga 14 kale bakoyakunadamu naye kati bagamba bajja gireeta nga tetunaddayo kati katugira bano bagirinda bitwabasaba nabo bye baagala tukanyeeko tiimu zombi bazigatte wamu kati nno byebyo ne munange ono yaliyo naye kabeeko byayongerezaako byenjogedde byebyo waliyo n'omulangira omulala wali namulabi omulangira Simba Kalemeera sebo mulangira mula Kalemeera tebakumanya abasinga yibirako bakulabi oyo yabatalenginga nnyo mu lukiiko
olukiiko yeyabatuusa n'okulaba ebinaavaayo administrator wakati mwe muli basatu ate okusooka baali 7 balondera ddala nga babawo obuyinza kati abala bazze bafa bavudde abalabala bavuddeko abala baafu titulabenga ensonga eyo twongerako ku administrator muwereko namba eneesobola ntono bwagenda ku kino mulala nagera kutuuka muyinza okuba nga muli batono nga kyekibaganya okukola ki okuweereza obulungi kati ekitoloze kyera twakireka bamale kimuumuunyaamu then bajja kujja basinkanira bano ngira twaba abale twagala muyite olukiiko ffenna ate era nga mwituli kugamba okubimalirawo ddala byonna okubittaanya tetwagala muteeseza eri twagala ffenna mutuyite tubeerewo era ssebo bagamba kimera tugamba nti tetubatwala bubi nabo baganda baffe era tubagalenga baganda baffe tubaga nti tubaagala naye obutakola bubadde bubakyayisa naye nga mukakazani mugenda kukola tukigadde tuli bumu nammwe tetulina butawaana kubanga eno bano bye bakola bituwagira era nabo bajja kuganyulwa nga bevuddeyo eyanguza mikuyange amanya gange bagababuulidde ozoolo bano bebatamumanya bali nze mulangira Jjunju Frederick era nga mutuula mmengaawo mu Lubiri omutandalo yankwasa era mwensula yaŋŋamba jangu obeere ddala wano olabe ebigenda mu maaso obimbuulire omulangira gwe tubadde naye ye mulangira Paifo Ssemakookiro mwanga engolola okudda mu lukanga kati omulangira oyo Ssemakookiro yakulimu era ng'ateekateeka okudda mu ngozi ye Michael bamama bange taata wange ni mulanga bamama bange nanga basatu mulangira bwabeera bwa kakati nga tumaze okuwulira ebyo Eva ye omulangira Kimera ye ebintu ebibye abikola kijaasi era yamusajja musirikale ali musajja mujaasi wa Bungereza so ebintu ebyo bibiyamba kye ye tayagala kukwatibwa off guard kati yava yagamba nti nze famire neweneba nti eyitiddwa okwoza manya nga etudde wamu nga baagala okulonda aba administrators sijja kuba namutawaana nakyo naye nze nina abantu benjagala bebadde muvinga nabo bebadde nabo mu trench bensuubira nti abantu abo singa nze mba ntambudde nabo namwe ba beneficiary muliwe mbadde okuboogerako okugamba nti omugundi asaanidde batasaanidde nambongerako bane mubajjako ye nga aproposinga nti kuba administrators agamba kola baali abantu bana abakola ki bakanso nga bwe bannyonnyodde ababiri abakulu baseera babiri twasobola okubabuulira obuzibu obwaliwo okusayidi eri abakanso n'alinnya Dorothy Nasolo nakkiriza n'avaako lwa mirembe ng'alaba ekivuyo ekiriwo Saabayiga Matovu naye n'akola kintu kyekimu naye n'avaako kati ye omulangira Kimera nga abadde aproposinga nti yanjagadde okutambula n'omulangira Nakibinge David omulangira Ssemakookiro nga yenza akutte microphone waliwo senga wange nakuba yakyayogera sebo ntegeeza kusuoye senga wange naye nateyeggala tumuyita senga lastibon senga lastibon ye mulungi nnyo mukuuma Afrika yaganda ogikola ki kati nga senga lastibon ayajja okubanga yakiikira sendi ya famire ya Sange Mutesa so kati tujja biteesako with time tulabe ekinaba kyekyanyiziddwako eba administrators kakati ekinaddirira tujja kuddamu omulangira addemu alagenoza video Henry Uncle Henry your things okay? Not yet. Okay, akyateekateeka kubanga video ziba twagala muzirabe mulabe omulimu gye tugujje ekisooka twagala okubagamba nti twagala okubuildinga capacity
kubanga sente zino bannange zinaba zizze ekikulu bakiteekakuteekako baadministrators bano sente zino ziba nga zizze bino era gye tugenze baagala ba administrators kubanga ge bali mu kuteeka kati nga ffe tugamba nti ffe singa tuva eno sayidi yaffe nga tutateeka abantu bana at least tuba n'ennamba esobola okukomandinga sayidi eri kubanga tuba tubasinga mu nnamba era kati nga waliwo enteekateeka abantu zikyali naye nga tugezaako okulaba ntuteesa nabo kati abamu kugonga n'alinya nandawula bwabadde wano balabye nti amaanyi gali eno teolitajja kukwata bilioni 2 kuziteeka eri ziteeka mwenga mukyalwayo mujja bajjako bakola apiiri mugende ku apiiri ogwo mwaka gumu ekituufu abantu bwavu bukyabatte taata wange walobudayomba nti yajjidde ku bigere yabikoola kijja kusigala mu bwavu bukyabatta sente zammwe ziri awo etuga nti kale katukiise enkwamu kiba kyetasa tubatteko ababana naye nga ffe tulina nnamba ennene kati nga bwe mbadde nkomye nti naalinya nandawula ye kino yakipaayi era mukukipaayi muwola basobodde okujja nabeera naffe omulangira kimera yabadde agamye nti kasooka amala okukinyonyolani omulangira namugala era omulangira namugala kwa bibitu bibyo bikyasobedde nti yali mu Amerika n'amalayo omwezi oyakomawo n'ayita olukiiko lwalimu abantu abakulu balangira kalemeera bali bantu bakulu n'abayita ku lukiiko n'abatuuza ate ye n'agenda mu mbaasa kakati bwe yakomewo okuva mu mbaasa tannaba nakulaba kuba administrator banne n'ebbaluwa gye twamuwadde tennaba muntuuka kebole ge twakafuna omulangira kimera amunoonya yajjeko essimu bw'ali bujjamu kati omuntu gwe bwe bikyagenda engeri kyekyo sawa zinaali bujjako masimu tegaliiko tumunoonya tulabe position ye ete tumanyi kikyakola so bannange obuzibu bwetubadde nabo kakati ekintu ekirala kyetwagala kyetuteekateeka okukola tujja kweyongera maaso n'okufuna ekyekozesa ti bannange bwemunafuna sente zino gamba zina sente nyingi tetujja kwagala bazikolwa Ssekabaka Daudi Chwa mutandike okunywa omwenge mugwera ku street kubanga mulina sente akozeeki munywako akatonotono naye neinvestinga akufuna investments tugamba erinnya lya jjajjaffe tujja kufuna abakugu abajja otuwa amagezi kyoba tugule ku saakedinga ezo amasomero ngaago zibeerewo ziyunivasity zije naffe tubikole zirabike mu tawuni kirooka Ssekabaka Daudi Chwa nekaseye ekyakola ki ensonga endala okusinziirako ebintu bino Ssekabaka yajjala yayagalamu ebintu yali ayagala ebintu bino tugamba alina ebintu byeyagabirako abaana be ati ebyasigalawo nasigala ng'abisibye mu bbulu nti abazzukulu n'abazzukulu n'abazzukulu abalijja abeere nga bagagabwange naffe twakola valuation bwe twakafunako twakola valuation nga omusajja yabaire abategekedde mulamu to the extent okola valuation ennungi tuli mu trillion nga 10 naye kyatukwasa ensonyi okwogera nga gavumenti bwezikikamba tejja kukkiriza netugamba nga tubagambye trillion 2 nazo zijja bakanga bwe zinaabakanga bateeke mu gavumenti value ajja akole ki addeyo abaluwinge ajye mu kuvaluwinga nabejja ate bano beesedde olujoganaye tubale twesedde n'okweze nayo kale tuwakaki watiziketwasa kati ngaekyogerera kye tulina tugamba nti amataka gano nga bwe gali kumpi gonna gajjuddeko abantu niwe tunakwata ettaka netukuwaliizi netugamba tukuwadde eka 10 tulina gyezikolerako zona zona zirikoki tusaba tukole evaluation ezi tituyite gavumenti tugiwe ettaka lino tugigambe tukuwadde liizi emyaka 9 bwe tukuwa liizi emyaka 9 atuwe sente tugiyeekubye tuwaddeko kati after 90 years n'abali baawo nabo bajja ne bateesa
Okay, thank you. Now I want to answer some questions, which was something to do with the youth. So some of the youth have actually been saying, what about representing us? We're hearing about you oldies. What about the youth? Yes. Now, I want to get an understanding with everybody, the beneficiaries here. What we're doing here in giving you the update so far from where we started and where we've reached now is about the fight. Remember, you can't talk about the youth and you don't put the youth on the front line. Yeah? It's these ones who are in knowledge and who have the experience to fight this battle who are doing this. Now we are alerting you at this stage because you are the beneficiaries. This is your property. Now to answer the youth issue, I think what you've got now individuals in here who want to now be involved in the youth side. What we're talking about is eventually what we are featuring is Daudi Chwa's estate should look at having a trust fund, which is a trust fund which is for the whole future, which all your children and your children's children will be beneficiaries of. So the point being is that there's a fight here about returning these properties and assets to the estate. But remember, people have stolen these properties. The properties, you don't own them. We're at the beginning stage of recovering these properties. But not to say that you shouldn't do anything. Let the youth gather together. Let them now put together what they're talking and at least present it and we can look at it. But let's focus on the battle. The battle is not over. It's at the very beginning. Yeah, let us focus on those areas. There's some youth members here who can gather the others to sit down and look at what they want to input to the oldies. Okay? Let's look at it that way. But to go on to the next stage, I want to talk about some of the issues we've touched upon today. We've alerted you of the people we want to represent the family, to go back to the quorum. What do I mean by quorum? The quorum is, we initially had 7 administrators. I want to remind you, 2 of our elders, Prince Alexander Simbwa, Nalinya Nabwetemi died. Nalinya Nabwetemi died in 2012, Prince Simbwa died in 2014. Again, when we went to court, or myself, I went to court against the administrators, 2 of the other administrators, Nalinya Nasolo and Sava Igamatovu, consented with the family and came off the letters. That means to reach the 7, we were missing 4. So we advised the other side, our administrators, look, instead of fighting, let us now join these 4 and make it back to the 7 we had before, and we continue and we now work together. Otherwise, what we can do is we continue to remove them and to get them off totally, and the same 4 will go back on. So to cut a long story short, what we want is to take a shortcut. Let them agree, let them sign consent with us that let these 4 people join them on the administration letters. This side of the family are the producers. You know, I must reiterate this. We are the ones who are producing. The other side are firing blanks. Everything is blank there. Blank, 0, 0. So let us look at this realistically. It's 80 odd years since Daudi Chwa died. Government and individuals and private companies have been benefiting from this estate for, I don't know, since the returning of kingdoms 1993, but even before that, in transferring and changing. You remember, some of you don't understand, in some of the land offices, they have blank forms like blue pages and blank white pages, which have become old. And then when you, the owners, are not seen, they change the information and put a new owner. That new owner becomes the owner, which now is the computerized system. So what we're trying to do is return back to the time of 1939 November when Daudi Chwa died. This is not something easy. It is not easy. There's many people who are facing us, who want to disturb us, who want to stop us. So the point here is I'm making is that let us be together. Let us try to get the other side to join us, because we can't join them. They're non-producers. They're people who even said, when we produced 250 square miles, they said, which land are you talking? They don't want to even look there. So the point being,
let them look at the 250 square miles, which have been identified by government. We didn't come and bring them ourselves. Let them identify those as the ones that we're looking at the moment. Let us now work towards Mr. Owange and COB making the actual titles. And in that relation, myself and Council Philip Nkembo have approached many people in government offices, which they're willing, you know, for them they're willing. It's the actual individuals within lands who are disturbing and messing the actual true story. So the people in those positions of government, I think they will be happy for us to get our property, because as well, we're offering government free premium and free ground rent. Meaning, if we are helping government and we're supporting government as well, let them also support the family in looking after its property. And two, we're talking about the populace who are you know, on these 250 square miles. Let us not also be problematic to them. We said, look, let them have premium. Premium is the value of the land. So normally when you're getting a lease, they'll say, okay, now let us go with the government valuer. We value, then we give you a figure that you have to pay. Then you pay ground rent every year, which is a portion of the premium. So we're saying, let us waive the premium. Let them now, contribute towards the Daudi Chwa estate in that they pay, the ground rent per year. Then the family can now realize some of its objectives in the family can secure itself, and they're the rightful beneficiaries of these properties and assets. So this is what we're working towards. Now I'd like to introduce, I saw him just a moment ago, but Haj, I want to introduce you to the family. Maybe you can give us an idea of how you started and how you were employed and where you've reached. Get it close. Nze Kakaire Musa ndi mulangira naye ng'asomose kiyira naye omulangira oba obulangira kasobeera omulangira ne bwe mbuka wano ne ŋŋenda e UK ne bakizuula nti ndi mulangira era bampisanga mulangira. So eyo nga tuvuddeyo nafuna instructions okuva eri ba administrator b'estate ya Daudi Chwa mu 2012 okukola ku block 30/203 kuba bagigatta. Block 30 yali yokka nga ya kibuga, eri 203 nga ya Kyaddondo, naye byokulase eyagigatta ali mu land office setuyinza kumugjawo naye nga already bakola ki bagigatta. Nenkola omulimu gwange nga bwe bagumpa nenonya Kaladasters original allotment eraga obwannanyini obw'ettaka eryo nti yali ya Daudi Chwa, nezigatta nenkola omulimu fayiro nenzibala nezitentaringa mu land office. Ebiseera ebyo mwami Nyombi ye yaliwo nga acting commissioner nga Sala Kulata bakoze eki bamugyewo. Bwe natwala fayiro ezo nga n'omusolo gwa gavumenti gwennyini oguyingiza ba administrator ku ttaka eryo maze okugusasula, Nyombi yayogera n'agamba nti ebintu bino byogerako bituufu, naye nze ndi musajja Muganda, ndi Wanyonyi, kati ate ettaka lino lya Buganda wenyingizaako aba Daudi Chwa lijja kuba livudde mu Buganda, kati nja kubanga alidde mu kabaka wange olukwe. Nyombi n'agaana okukola ki okuligesalinga ba administrator ku ttaka eryo nga bwe namala okulibala. Fayiro zonna twazitentalinga ne fayiro zange zonna received copies 2. Oluvannyuma nga wayiseewo ebbanga lya myezi nga 6-7 ba administrator b'estate nga bayise mu lawyer waabwe ne bampandiikira nga bagamba nti twagala kutamiritinga contract yo, ebbanga lye twalagaana likoze eki. Nange ne mbawandiikira ne mbagamba nti nze siganye okutuukiriza contract yange nga bwe twakiikiriziganya nammwe, naye nange nina obstacles ABCD nenjiraga nenjitentalinga ebbaluwa, era ebbaluwa negiwaako ne land office, byonna kopi nkoze eki 2. So nekibanga omulimu almost 3/4 oba 80% nali maze okukola ki okugukola.
ekyalemesa mwami Nyombi kubanga aligesanga ba administrator n'okuteekayo fayiro eraga ettaka eryo lyonna nga ziri eka square mile 12 n'eka 589 bwegwo so we twatuuka bozi nga waliwo ekirala nja kuba nyongerako. As you may know, there's some committees set up by government which, you know, we don't know really what is their objectives, because we've never been invited yet. We've also petitioned them, but they've never invited us. So it seems every time we place ourselves in every office, they ignore us. So we don't understand this situation. But what we're doing now is we want to petition the Speaker and Parliament to commit this parliamentary committee together and to interact with our individuals who we've put forward as on the Royal Commission. In that, they will deal with any issues surrounding the returning of the properties, compensation, any issue surrounding Daudi Chwa. So that is one of the phases we're doing. 2, we want to continue with Mr. Bobo Wange to make the titles up to title deeds, because as you know, the deed prints actually denote the land. So we want the cover of the land. So we want to actually produce the titles of the land. And another area we want to look at is really, there's certain issues which are coming up in relation to what government is saying. Yesterday, I think yesterday or day before, there was a government advert, yesterday, in Monitor, where they were petitioning anybody who has an interest in Daudi Chwa's estate to petition the commission. Now, after talking to our lawyers, it seemed that this was an effort to actually, anybody in Uganda can now claim. Even a Ugandan from outside can now claim, even if they're a beneficiary or not. So we didn't see this as very helpful to the family. So we didn't see the point of that advert. So in that effect, what we're trying to do is protect ourselves from being moved out of where the family wants to be. The family wants its property, it wants to work with government, and you know, we know who has the property and who is marauding on this property. So what we want is them to take their hands off, and for us to now to get our property, and we are the ones to now decide what happens to our property. In that respect, we're looking at Daudi Chwa estate to form a trust for ourselves and the future, your children, your grandchildren, your children's children. So this is something part of the legacy of Daudi Chwa, of which we're trying to formulate and get onto the ground. The other thing I was telling you, we have our friend Mustafa Ziwa. He's as I explained, he's a specialist in security. Why are we looking at security now? People are looking at you. People want to know who you are, and they want to know how they can get their hand in your pocket. Remember, before you've even got money, they want to know, because they're planning. So some of you who have, maybe some, issues, maybe you take take his number, or you give him your number. At the end of the day, we need to make a file of everybody to know where you live, where your children's school, some issues which you're experiencing in regards to security, he will be handling. So, we have to look at this. Be serious about what we're talking about here. Be serious. So that's part of what we're saying. As we're saying, with Ssemakookiro, he's now coming to us because he was initially appointed by the administrators. But I don't know, somewhere along the line it didn't continue. But that information which he has completed is actually part of the original compensation paid to the other side who were not the beneficiaries. So that information is very detrimental to where we want to go and what we want to do. There's another point I want to make. There is some compensation which UNRWA had tabled for owners of property coming from Jinja through to Masajja, and continue on to Entebbe, of which they said themselves in their own missives that 80% of that property falls within this contested land. Who are the contestants? You, the beneficiaries, are the contestants, and Buganda Land Board. Those are the two contestants. Okay? So where does the money go? We had requested court to ask them if they could deposit the money in court where it's a neutral ground,
where when the court found who was the owner, they would now pay that person. But what we're seeing is dilly-dallying, we're going here, we're coming, there's new directives, so you know, the battle is still on. We still need to continue and establish where is that money and is it going to the court, and you know, why don't they now engage the family to find out the actual situation? Because as we speak, Massaja, you people are the only known owners with the deed print presented in court on which day? I think it was earlier this February of this year. The court this year, when did we present the deed prints? The 9th of February. Was it February or March? Okay, it was this year. We can look at the computer and find out the date. But what I'm basically saying is this. You are the only people who can really be paid for this Massaja land, which council told you was 18 square miles. Also, the other side that Haj is telling you about is Block 203 and Block 30, also forming part of the estate. So, as we speak, there's money which is meant to come to you, but we're still having issues with government officials and or departments not putting that money where it should be, which is the court, so that they can be fairly decided. This is what is the core issue. So as we speak, that's why we're trying to gear up and you know, prepare ourselves and organize ourselves, and we're seeing by people that these people are now organized. And the other point is that we want to join with the administrators, if possible, because it can give us a shortcut. If not, we must continue to remove them, because as I said, they're not producing, this side is producing. So those are the points we want to go on from now. I think for now, for the time being, we're going to go back to work. You'll be informed. There's a website, there's a, which site? A WhatsApp site, which all of you really should join, because there's relevant information to you that you can get. What we'll do is we'll arrange another time to meet where you can be updated again once we move forward a step. But at this point, we want to find out where is the money and how do we, the beneficiaries, get what we deserve. 2, how do we now continue the process of making titles so that government now sees us properly? 3, how can we engage government and the speaker as we had agreed? How do we engage them properly? And how do we get to a firm foundation? So these are the points that we're looking at now. So without further ado, what I'd like to do, if we're having technical difficulties, this is you know, it's usual. So please bear with us. But okay, there was a video, some videos we wanted to show you of some adverts I had made with UBC in regards to Sir Daudi Chwa's estate.